Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Last lecture we have finished the first two parts from chapter 24, which is the government and fiscal policy, and today we are going to finish the last point in this chapter, which is fiscal policy multiplier effects. This point consists of the government spending multiplier, tax multiplier, and the balanced budget multiplier. Just let me remind you that our economy now is a closed economy with government, which consists of three sectors: household sector, firms, and the government. Today our lecture is about multipliers. We have three different fiscal policy multipliers, three different multipliers related to the government. Actually, the government, as we know last lecture, controls government spending and net taxes, and it would be able to change the equilibrium level of output through three fiscal policy multipliers. As we said before, they are government spending multiplier, tax multiplier, and balanced budget multiplier. Let's talk about each multiplier in detail. The first multiplier, which is the most important one, is the government spending multiplier, G multiplier. If government needs to increase the level of equilibrium output for any reason, maybe because the economy is in recession, or maybe because or to reduce the level of unemployment in the economy. Okay, so let's assume that net taxes remain at present levels or it remains constant, so government can control the equilibrium output or the equilibrium income by increasing G. So government has to borrow to finance its budget deficit. يعني الكلام ده يعني first of all, government can affect the economy through government spending or taxes. Let's begin with government spending, assuming that taxes or net taxes are constant. So if the government needs to increase the equilibrium output or equilibrium income, it can increase government spending, assuming that taxes are constant. طيب, we know from last lecture that budget deficit, this is the difference between government spending and taxes. اتفقنا ان government spending, this is its spending, taxes its revenue. So if government spending is more than taxes, so it has budget deficit. Okay, طيب, let's assume that for government to induce the economy, it will decide to increase its spending, its government spending, so the budget deficit will increase. Okay, طيب, هتعمل ايه علشان to finance this increase in its deficit? It has to borrow to finance this deficit. طيب, aggregate expenditure, as you know, equals consumption plus investment plus government spending in this closed economy with government. معايا? So government spending multiplier, it's something like investment multiplier. Of course, you remember the investment multiplier. Investment multiplier or government spending multiplier, both of them called injection multipliers, مضاعف الإضافات. ليه؟ Because both of them, whether investment or government spending, ماله بيضيف على طول للأجريجيت expenditure. An increase in aggregate expenditure more than aggregate output, ده بيعمل ايه؟ We withdraw from the inventory, so the inventory will decrease, and this will
induce firm to increase output or production. تمام. So if you look at this equation, aggregate expenditure equal consumption plus investment plus G, you will find that the effect of investment the same as the effect of government spending. Okay, this is on aggregate expenditure which induce the increase in output or production. Because of that, the government spending multiplier is exactly the same as investment multiplier, اللي هو كان بيساوي ايه؟ This is the change in equilibrium output because of change in government spending here. Okay, وكان الانvestment multiplier كان change of output because of change in investment. Okay, so the government spending multiplier equation is the same as investment multiplier. كان بيساوي ايه؟ Do you remember we derived it last lecture. كان بيساوي 1 over marginal propensity to save or 1 over 1 minus marginal propensity to consume. خلاص، يبقى انا عامة بجيب المالتبلاير الجفرمنت مالتبلاير بالظبط زي ما كنت بجيب الانفستمنت مالتبلاير، كان 1 over marginal propensity to save. Government multiplier equal delta y over delta g. So delta y, or the change in income, in equilibrium income because of change in government spending, equal the value of multiplier, which is 1 over marginal propensity to save times the initial change in government spending. Let's talk about this example for more understanding. If government needs to increase the level of equilibrium output from $900 to $1,100, يعني تقريبا ب $200, okay, in any economy, assuming that consumption equal 100 plus 0.75 YD or disposable income, I equal 100, G equal 100, T equal 100. How much increase in G we need؟ يعني ببساطة كده الاكزامبل ده بيقول لك ايه؟ لو الحكومة عايزة تزود الاوتبوت او تزود الانكم في اي ايكونومي باي $200، تزود according للجيفن اللي احنا مديها لكم دي، الكونسومشن والانفستمنت والجفرمنت سبيندنج والتي، how much increase in G we need؟ تزود الجفرمنت سبيندنج قد ايه علشان تزود الايكوليبريم انكم ب $200. خلاص. To calculate this or to know that, we have to calculate the value of multiplier. Multiplier equal 1 over marginal propensity to save. هجيب ازاي marginal propensity to save؟ اهو عندي it's easy. خلاص، على طول بجيبها من ال consumption function زي ما احنا شايفين 0.75. This is the marginal propensity to consume. So marginal propensity to save equal 1 minus 0.75 يعني 0.25. خلاص، يبقى المالتبلاير in this economy equal 1 over 0.25 يعني كام؟ يعني 4. This is the value of multiplier. So delta y اللي هي عندي $200 ان انا عايز ازود الايكونومي ب $200 equal the value of multiplier اللي هي 4 times delta g. يبقى delta g equal 200 over 4 يبقى $50. So the government needs to increase government spending by $50 to increase the income by $200. This is the multiplier. So the multiplier is 4 times the initial increase in government spending. معايا؟ يبقى هنزود ال government spending ب $50، ده هيزود الايه الايكوليبريم انكم ب $200، يعني 4 times the increase in government spending. عشان كده اسمه ايه؟ multiplier، مضاعف، بيضاعف الزيادة في الانفاق الحكومي 4 مرات
خلاص يبقى الدخل بيزيد 4 مرات خلاص times الايه the increase in government spending. Okay, so an increase in income which is $200 قد ايه منها راجع لجي؟ $50. ها $50 increase in G. امال جه منين ال 150 الباقيين؟ ها this is different rounds of multiplier دول كلهم بيجوا من الكونسومشن. يبقى الدلتا واي increase في الانكم اللي هي $200 منها $50 من an increase in government spending and 150 الباقي كله من الايه؟ من الكونسومشن. Okay, easy. طيب we know from last lecture that equilibrium condition Y equal aggregate expenditure, and in such economy aggregate expenditure equals C, which is the consumption of household, I, which is the investment of firm, and G, this is the spending of government. Equilibrium condition Y equal aggregate expenditures, so Y equals C plus I plus G. The second approach which is saving investment approach بيقول ايه؟ injections equal withdrawals or withdrawals leakages equal injection. So leakage اللي هي ايه؟ saving plus taxes equal injections اللي هي investment plus government spending. طيب يبقى عشان يتحقق الايكوليبريم لازم الايه؟ هو مش شرطين. This is the same condition, two approaches to achieve the same condition. طيب let's find equilibrium using a table or schedule after a government spending increase of $50. يبقى G has increased from $100. كان البيانات اللي عندنا كانت ان G equal 100. دلوقتي هي زادت by $50. So 100 plus $50 it becomes اهي G it becomes 150. And we have the same consumption function which is C equal 100 plus 0.75 disposable income or YD. خليني افكركم in this economy which is closed economy with government disposable income divided into consumption and saving. يبقى أنا لما أقول لك consumption plus saving equal YD disposable income or Y minus T. يبقى الفرق بين ال closed economy with government والشابتر اللي فات اللي هو closed economy without government إن أنا هنا دخلت ال disposable income. consumption and saving functions of disposable income. يبقى ببساطة واوعى تتلخبط في البوينت دي consumption plus saving equal disposable income. consumption plus saving plus taxes equal national income اللي هي Y بس معايا. يبقى Y اللي هي national income اللي انا برسمها اللي بتحقق لي الكونديشن اوف equilibrium اللي شرط الايكوليبريم بيتكلم عنها Y national income ده C plus S بلس تي ده عبارة عن السي الكونسومشن والسيفنج والتاكسز النت تاكسز. اوكي لكن الديسبوسابل انكم ده عبارة عن ايه؟ only consumption plus saving. يبقى ما تتلخبطش. طيب نرجع تاني للايكوليبريم. here output income or Y this is the first column is about output income ده لازم اكون انا مديهولك مش هتعرف تجيبه. net taxes or T this is given برضو this is احنا we agreed that we assume that tax is lump sum يعني exogenous in the economy. طيب disposable income بجيبه منين؟ disposable income this is national income minus taxes so 300 minus 100 200 500 minus 100 400 and so on. consumption this is the function of disposable income so it's 100 plus 0.75 times disposable income يعني times 200 يطلع 250 معايا 100 plus 0.75 200 يبقى 250. اللي بعديها 100 plus 0.75 times 400 يطلع 400
and so on. طيب saving، اتفقنا ان saving عبارة عن ايه؟ disposable income minus consumption. So 200 minus 250 يبقى negative 50. 400 minus 400 يبقى 0 and so on. Planned investment spending or investment. Investment exogenous autonomous in the economy، يعني ثابت يعني ايه؟ ثابت بالنسبة لايه؟ بالنسبة للlevel of income. However the level of income increases it's constant like T. مش نفس الرقم طبعا، هو just بس صدفة في المثال ده ان هو نفس الرقم، لكن هو ملوش علاقة ببعض. المهم ان هو exogenous autonomous it's not related to income، وهنا we assume that it's 100. G government spending، برضو in this economy we assume that it's constant autonomous exogenous it's not related to income. خلاص، وهنا اتفقنا هي it increases from 100 to 150. Okay. So to get planned aggregate expenditure بقول ايه؟ C plus I plus G. C 250 plus 100 investment يبقى 350 plus G 150 هيبقى كام؟ 500. اوكي and so on. يبقى انا بجمع G plus I plus C consumption يطلع لي الايه؟ الاجريجيت expenditure. طيب let's compare between aggregate expenditure and output. Aggregate output to get the unplanned inventory or the change of inventory. We agreed before that inventory بحسب ازاي change of inventory. It's Y minus aggregate expenditure ومحدش يقلب. Y minus aggregate expenditure. So 300 minus 500 it's negative 200. يعني ايه negative 200؟ يعني we withdraw from inventory. This our firm will respond by increasing output in the economy and so on. Okay. طيب فين الايكوليبريم؟ بجيب الايكوليبريم ازاي؟ when aggregate output equal aggregate expenditure at the level of income equal 1100. At this level of income inventory will not change. There is no increase or decrease in level of inventory and we are in equilibrium. At any level of income less than the equilibrium level بيكون ايه؟ aggregate expenditure is more than aggregate output and there is a decrease in level of inventory. Firms will respond by increasing output. At any level of income which is more than the equilibrium level of income هلاقي ان ال output is more than aggregate expenditure وبالتالي عندي increase in level of inventory and firm response by decreasing output. اوكي easy. يبقى انا دخلت جي زودت جي فحصل ايه؟ equilibrium change or increases from 900. لو تفتكروا ده الاكزامبل بتاع اللي بنكمل على المره اللي فاتت كان 100 كانت 900 دلوقتي بقى 100 and 1100. So equilibrium increases by 200 when G or government spending increases by 50. So the value of multiplier equal delta Y over delta G اللي هي 200 over 50. يبقى the value of multiplier equal 4 اللي أنا بحسبها بطريقة تانية 1 over marginal propensity to save يعني 1 over 0.25 يعني برضو 4. لو أنا عايزة أحسبها mathematically we have consumption 100 plus 0.75 disposable income investment 100 government spending 100 T 100 ده قبل ما جي يزيد. What is the equilibrium level of income? Condition of equilibrium Y equal aggregate expenditure. Y equal aggregate expenditure. Aggregate expenditure تعال نحسب الأول aggregate expenditure C plus I plus G.
I plus G 100 plus 100 200. مفهومش مشكلة. مشكلة في ايه؟ consumption. consumption equal 100 plus 0.75 disposable income. هشيل disposable income واحط y minus 100 اللي هو مين؟ taxes. هيبقى في النهاية ال consumption function equal 25 plus 0.75 y. يبقى ال aggregate expenditure بقى بسهولة بحط ال consumption زي ما هي واضيف لها ال investment plus g اللي هي 200. يبقى ال aggregate expenditure 225 plus 0.75 y. خلاص اعوض بقى في شرط التوازن على طول. y equal aggregate expenditure يبقى y equal 225 plus 0.75 y. يبقى في النهاية 0.25 y equal 225 يبقى y equal 900. يبقى y equal 900. ده الايكوليبريم احنا خدناه المحاضرة اللي فاتت بس احنا بنراجع دلوقتي. let's assume that G increases by 50 زي ما عملنا في السكيدول اللي فات. what's the effect of that on income؟ بحسبها ازاي؟ اسهل طريقة بدل ما اعيد الايكوليبريم تاني اقول لا دلتا G equal 50 so aggregate expenditure equal 25 plus 0.75 y اللي هي consumption plus investment اللي هي 100 plus g اللي هي 100 plus the increase in g اللي هي 50. اوكي بجمعهم كلهم على بعض هيبقى ال aggregate expenditure equal 275 plus 0.75. يبقى y انا كده بحل تاني عن طريق الايكوليبريم. y هيبقى بيساوي 1100. طبعا ده الطريقه الاصعب. ايه الطريقه الاسهل؟ ان انا احسبها بالمالتبلاير على طول. multiplier equal 4 دلتا y equal دلتا g اللي هي 50 times 4 the value of multiplier يبقى 200. كان الايكوليبريم 900 يبقى 900 plus 200 يبقى 1100. يبقى انا حسبت دلوقتي the new level of equilibrium income بطريقتين. اول طريقه ان انا جبت الايه الايكوليبريم من الاول قلت y equal aggregate expenditure. حسبت الايه الاجريجيت expenditure الجديد بعد ما زادت g. خلاص فجمعت على ال I plus g plus دلتا g وطبعا الكونسامشن اللي انا جبته قبل كده وحسبت النيو ليفل اوف equilibrium. دي طريقه اصعب شويه بس لازم ايه لازم تعرفها. الطريقه الاسهل اللي انا اجيبها بالمالتبلاير. المالتبلاير زي ما انا عارفه من الكونسامشن فانكشن 1 over marginal propensity to save يبقى 4. وانا عندي دلتا واي عايزه اجيب دلتا واي بتساوي ايه؟ بتساوي دلتا جي اللي هي هنا كام؟ 50 times 4 يبقى 200. اجمع ايه 200 دي؟ this is the increase in equilibrium income because of increase G or government spending. اوكي عايزه اجيب بقى the new level of equilibrium يبقى لازم اجمع 200 دول على مين؟ على الانيشال ليفل اوف equilibrium اللي هو كان 900 فيطلع لي 1100. easy. طيب the equilibrium after government spending انا عايزه بقى ارسم الكلام ده. بفكركم بس الاجريجيت expenditure the first aggregate expenditure before the increase of G كانت 200. انا حاسباها mathematically من السلايد اللي فات 225 plus 0.75 y aggregate expenditure 275 plus 0.75 y. الفرق بينهم ايه؟ الاوتونوموس part of aggregate expenditure هو ده اللي بيفرق. فرق ايه؟ ال 50 اللي هي الانكريز in G but the slope of aggregate expenditure function is the marginal propensity to consume. ما تنساش يبقى ال slope of consumption function هو ال slope of aggregate expenditure function. تعالوا كده نرسمها مع بعض. This is a 45 degree line أو بسميه ال income line. This is the aggregate expenditure function اللي هي 225 plus 0.75 y اللي هي عبارة عن C plus I plus G. خلاص the condition of equilibrium aggregate expenditure equal y
ده اتحقق عند 900 level of income. طيب ايه اللي حصل؟ when G increases by 50 طبعا G is autonomous. اتفقنا the increase that any autonomous shift the aggregate expenditure upward. يبقى طالما في an increase in any autonomous اللي G منهم اللي I منهم اللي الاوتونوموس بارت في الكونسامشن اللي هي A منهم، اي زياده في اي واحده من دول بتعمل لي ايه؟ shift upward in aggregate expenditure function. اي نقص في اي واحده من دول في G or I or the autonomous part of consumption function اللي هي A بيعمل لي ايه؟ shift downward in aggregate expenditure function. طيب هنا هيحصل shift upward in aggregate expenditure function بقد ايه؟ بال50 اللي هو change in G. طبعا ايوه income will increase. يبقى increasing government spending by 50 shifts the aggregate expenditure function up by 50 and Y will increase in response. Okay, additional consumption is generated. خلاص. So Y increases by 200 from 900 to 1100. سهلة. Overall, the equilibrium level of income increases by 200 from 900 to 1100. Easy. We talked about equilibrium in case of multiplier, in case of an increase in G. اتكلمنا عنها mathematically, اتكلمنا عنها schedually, واتكلمنا عنها ايه graphically. طيب. So now we have finished the first physical policy multiplier, which is the government multiplier. Let's talk about the second type of physical multiplier, which is tax multiplier. So please concentrate with me. If government needs to increase the level of equilibrium income, okay, for any reason, to reduce the level of unemployment in the economy. So let's assume this time that government spending is constant. معايا الجفرمنت بتتحكم في حاجتين G and T. أول حالة لما كنا بتكلم على government spending multiplier we assume that T is constant وغيرنا G. المرة دي هعمل عكس. we are going to assume that G is constant والحكومة هتتحكم في ايه؟ government will control T. Okay? To increase income, government has to decrease T. Okay? And borrow to finance its budget deficit. لا مش فاهمة الحتة دي. لا ما هو احنا علشان to increase income المرة دي we have to decrease T. ليه؟ أصل T leakage from income inflow. ليه؟ هو T دي بتظهر في الصورة من خلال ايه؟ consumption. صح؟ الconsumption A plus B disposable income اللي هو Y minus T. معروف ان احنا لو T زادت، لو الضريبة زادت your consumption will decrease. So aggregate expenditure will decrease. Aggregate expenditure will decrease. This will decrease income. So to increase output we have to decrease taxes. Taxes are withdrawal, leakage from income inflow. عكس الجفرمنت spending اللي كانت بتزود الاجريجيت expenditure. المرة دي taxes هتقلل الجفرمنت expenditure. خد بالك this is the first difference between government spending multiplier and tax multiplier. عشان كده بسمي tax multiplier this is negative multiplier. يعني ايه negative multiplier؟ negative multiplier هنا كلمة negative زي ما كنا بنقول في elasticity ده بتكلم على ال direction of the relationship between Y and taxes. So to increase equilibrium income we have to decrease taxes. To decrease equilibrium income we have to increase taxes. يبقى اتفقنا أول حاجة إن التاكس multiplier will be negative multiplier. كلمة negative دي ملهاش علاقة بالفاليو، لها علاقة بالإيه؟ direction of the relationship between taxes and equilibrium income. يبقى to increase equilibrium income we have to decrease taxes. To decrease equilibrium income we have to increase taxes. سهلة؟ سهلة. تاني فرق بقى وده اللي ركز معايا بقى فيه شوية.
طبعا التاكس multiplier as usual this is the ratio of a change in equilibrium level of output to a change in taxes delta y over delta t. ما فيهاش مشكلة دي. اوكي طيب would the decrease in taxes affect y the same as an increase in government spending؟ خد بالك بقى عشان الكلام ده مهم قوي، هو ده اهم حاجة في اللكتشر. هل an increase in government spending will have the same effect on y as a decrease in taxes؟ حقيقة لا ليه؟ look at this equation aggregate expenditure equals C plus I plus G. G the same as investment or I has a direct effect on aggregate expenditure. يعني ايه؟ يعني an increase by $1 in aggregate expenditure will increase aggregate expenditure by $1. So there is a direct effect. It's dollar for dollar change in aggregate expenditure because of change in government spending. وهو نفس الكلام because of a change of investment. يعني لو ال government spending increases by $5 aggregate expenditure will increase by $5. وطبعا when aggregate expenditure increases aggregate expenditure will be more than income. This will decrease the inventory and this will induce firms to increase output and so on. اللي احنا بقى الدورة اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت. المهم ال effect of G on aggregate expenditure is a direct effect. خلاص بنسميها dollar for dollar change. An increase in G by $5 will increase aggregate expenditure by $5. حلو قوي. طب ليه this is not the case in T؟ ايه رأيكم فين هي T؟ التاكسز بتخش بتظهر في الصورة خلال ايه؟ احنا مش لاقيين في الايكويجن دي التاكسز. taxes enter the picture through the effect of consumption. صح؟ ما هو الكونسامشن ده A plus B disposable income اللي هو Y minus T. خدت بالك بقى؟ طيب if T increases if T decreases احنا عايز نزود Y. if T decreases by $1 ده هيزود الاجريجيت اكسبنديتشر by $1؟ لا ده هيزود الاجريجيت اكسبنديتشر by B في $1 يعني by the marginal propensity to consume اللي هي اقل من 1. مظبوط؟ يبقى اي زيادة في T ب$1 هتزود الاجريجيت اكسبنديتشر ب$1 times marginal propensity to consume. يعني مثلا لو احنا قلنا عليها 0.8 يبقى ب $0.8. خلاص يبقى الافكت اوف T on aggregate expenditure وبالتالي on Y will be less than the effect of G on aggregate expenditure. واضحة؟ خد بالك دي مهمة. يبقى when the government increases spending there is an immediate and direct impact on the economy's total spending. ليه؟ Because G is a component of aggregate expenditure. An increase in G leads to a dollar for dollar increase in aggregate expenditure. But when taxes are cut, when there is a decrease in taxes, there is no direct impact on spending, on aggregate expenditure. Taxes enter the picture only because they have an effect on the household disposable income, which affects household consumption through the effect of marginal propensity to consume اللي هي أقل من الإيه؟ من 1. معايا؟ يبقى الضريبة تقل بالدولار الأجريجيت اكسبنديتشر يزيد بأقل من $، اللي هو إيه؟ اللي هو ال value of marginal propensity to consume. يعني مثلا 0.8 لو هي 0.8 or 0.75 لو هي 0.75. معايا؟ يبقى while government spending has a direct effect on aggregate expenditure, taxes has indirect effect on aggregate expenditure through the effect of marginal propensity to consume. عشان كده tax multiplier equation هتبقى مختلفة، مش هتبقى 1 على marginal propensity to save، امال هتبقى ايه؟
marginal propense to consume over marginal propense to save. وطبعا بحط النيجاتيف عشان we agreed that tax multiplier is a negative multiplier. تاني ليه negative multiplier؟ To increase output we have to decrease taxes. To decrease output we have to increase taxes. يبقى النيجاتيف دي معناها direction، مالكش دعوة بالايه؟ بالابسوليوت فاليو. absolute value بتكلم على marginal propense to consume over marginal propense to save. طب مين اكبر؟ the value of G multiplier ولا the value of tax multiplier؟ لا طبعا the value of G multiplier is more. It's 1 over marginal propense to save. لكن دي marginal propensity to consume اللي أقل من 1 على marginal propensity to save. يبقى because a tax cut will cause an increase in consumption expenditures and output, and a tax increase will cause a reduction in consumption expenditure and output. So the tax multiplier, as we agreed, is a negative multiplier. تعالوا ناخد مثال عشان نفهم أكتر. If government needs to increase the level of equilibrium output from $900 to $1,100، يعني عايزين زي المثال اللي فات عايزين نزود الايكوليبريم income ب $200، بس المرة دي let's assume that G is constant and we are going to decrease mean T. Assuming that C is the same, consumption is the same, investment G, T كله زي المثال اللي فات. How much decrease in T we need؟ اوكي؟ هعمل ايه؟ أول خطوة بعملها let's calculate the value of multiplier. Tax multiplier equal negative marginal propensity to consume اللي هي 0.75 على marginal propensity to save 0.25، يعني negative 3. delta y equal the value of multiplier times delta t. يبقى delta t equal the value of multiplier delta t equal change of y اللي هو 200 over the value of multiplier اللي هو negative 3. هيبقى negative 66.67. ايه النيجاتيف دي معناها ايه؟ وفي حاجه اسمها نيجاتيف؟ في فلوس بالنيجاتيف؟ ده معناها decrease. يبقى taxes should decrease by $66.67 to increase y by $200. easy معايا؟ يبقى احنا في المثال اللي فات بتاع الجي government spending عملنا ايه؟ كان لازم ازود جي $50 عشان واي يزيد $200. لكن هنا assuming that G is constant we need to decrease taxes by more by more than 50 اللي هو بكام؟ 66.67 to increase y by 200. ليه؟ عشان the effect of G on y is stronger than the effect of T on y. ليه؟ زي ما اتفقنا G has dollar for dollar effect on aggregate expenditure, but T has indirect effect on aggregate expenditure through the effect of marginal propensity to consume. التو سلايدز دول مهمين جدا، خلاص لازم تتأكد ان انت فاهمهم كويس. طيب let's see the relationship between G multiplier and T multiplier. G multiplier equal 1 over marginal propensity to save. T multiplier equal negative marginal propensity to consume over marginal propensity to save. تعالوا نحط الايه؟ الباتوم is the same وتعالوا نحط الايه؟ التوب 1 يبقى G multiplier minus T multiplier equal 1. The relationship between them equal 1. الفرق بينهم in absolute value equal 1. يعني ايه absolute value؟ يعني G multiplier equal 4 في المثال اللي فات. G multiplier if marginal propensity to consume equal 0.75 يبقى G multiplier equal 4 يبقى T multiplier equal negative 3. كده كده negative، وخدت الايه الفاليو الابسوليوت فاليو نقصت من ايه absolute value بتاع G multiplier طلع T multiplier.
معايا؟ طيب لو ال G multiplier equal 5 يبقى ال T multiplier هتبقى equal ايه؟ نيجاتيف 4. طب لو ال G multiplier equal 2 يبقى ال T multiplier equal نيجاتيف 1. معايا يا شباب؟ الفرق بينهم in absolute value 1. وبعدين طبعا عارفين ان الايه؟ ال T multiplier is a negative multiplier، يعني نحط له نيجاتيف وانا فاهمه ان ده معناها direction to increase y we have to decrease t and vice versa. اوكي. mathematically طرحناهم من بعض، طلع الفرق بينهم 1 عشان نعرف ان الفرق بين ال G multiplier and T multiplier 1. طيب let's talk about the equilibrium using schedule في حالة ان ايه؟ we decrease T by 66.67 زي ما ايه ما طلع لنا في الحساب اللي احنا حسبناه. find the equilibrium after a tax decrease of $66.67. اوكي. طيب الاوتبوت is the same اللي اديتها لكم المرة اللي فاتت. net taxes كانت كام؟ النت taxes كانت 100. دلوقتي we assume that it decreases by 66.67 يبقى بقت 33.3. disposable income national income minus taxes يبقى 300 minus 33.3 هيبقى 266.7 and so on. consumption it's function of disposable income زي ما عملنا المرة اللي فاتت. C equal 100 plus 0.75 times 266.7 يبقى 300. saving disposable income minus consumption. investment ما حصلهاش حاجة it's still constant equal 100. G رجعنا لإيه؟ لمستوى الجي القديم اللي هو 100. we have to calculate aggregate expenditure which is C plus I plus G. I plus G 200 و C 300 يبقى 500 and so on. بعدين Y minus aggregate expenditure to calculate unplanned inventory or change of inventory. وبعدين بشوف الايه الايكوليبريم. فين الايكوليبريم؟ at the level of income equal 1100. يبقى again when we decrease taxes by $66.6 income increases by 200 and the equilibrium is 1100. So we have finished G multiplier, government spending multiplier. Then we have finished taxes multiplier. Now we are going to talk about the last multiplier which is balanced budget multiplier. مضاعف الميزانية المتوازنة. خد بالك بقى معايا. يعني ايه balanced budget multiplier؟ Actually, in the first multiplier which is G multiplier, the government to increase output it has to increase G assuming that T is constant. ده هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي مشكلة. ايه؟ it will increase the government deficit. صح؟ مش عجز الموازنة اللي هو G minus T. طب انا زودت G assuming that T is constant. هيعمل ايه في الديفيسيت في الجفرمنت ديفيسيت في البادجت ديفيسيت؟ will increase. يبقى الجفرمنت has to borrow to finance this increase. الحالة التانية اللي هي ال T multiplier. We assume that G is constant and the government will decrease T. decrease T يعني برضو ال budget deficit will increase. So the government has to borrow to finance this increase. طب افرضوا ان الحكومة اصلا عندها عجز موازنة كبير ومش عايزة تزود عجز الموازنة. اوكي؟ مش عايزة تستلف، ما عندهاش، خلاص الموضوع بالنسبة لها it's over، وعايزة تعمل سياسة توسعية، عايزة انها she needs to increase income, she needs to induce income without
affecting the budget deficit من غير ما تزود الايه البادجت ديفيسيت. هتعمل ايه؟ تعمل تريك كده، تريك بسيطة قوي. it will increase government spending and increase taxes simultaneously, okay, at the same time by the same amount. ايه ده؟ معناه ايه ده؟ لا، ما هتزود جي وهتزود تي. هتزود جي عشان تزود واي and it will finance the increase in government spending by the increase in taxes. يبقى زي ما هتزود جي علشان تزود الواي، هتزود تي بنفس الاماونت بالظبط عشان تمول الانكريس في جي. طب ما هو زيادة تي هتقلل واي، مظبوط. but the increase in G will increase Y more than the decrease in Y because of an increase in taxes. معايا بقى عشان الحته دي مهمة جدا. يعني ايه البالانس بادجت مالتبلاير؟ هزود جي وتي مع بعض في نفس الايه، في نفس الوقت وبنفس الاماونت بالظبط. an increase in G هيزود Y، خلاص. بس انا مش عايزه اعمل عجز في الموازنه، مش عايزه اعمل بادجت ديفيسيت. اقوم اعمل ايه؟ اقوم ازود تي بالظبط بنفس مقدار زياده جي. خلاص كده مفيش ايه، مولت العجز في جي بتاع جي بايه؟ بتي. طب ده ايه الايفكت بتاعه على الدخل؟ طب ما انا لما هزود تي income will decrease، تمام. but the increase in income because of an increase in G اكيد is more than the decrease in income because of an increase in T. مين قال؟ ما احنا لسه عمالين بنقول G multiplier is more than T multiplier. G affects aggregate expenditure and Y directly, while T affects aggregate expenditure and Y indirectly through the effect of marginal propensity to consume. معايا؟ يبقى انا بالطريقه دي هزود Y، مش نفس الزياده لو ما كنتش زودت T، لكن في النهايه ما عملتش budget deficit، ما زودتش البادجت ديفيسيت. طيب معايا كده البالانس budget multiplier the ratio of change in the equilibrium level of output to a change in government spending, where the change in government spending is balanced by a change in taxes so as not to create any deficit. The balanced budget multiplier is equal to 1. ايه ده equal 1؟ ايوه equal 1. The change in Y هنتأكد دلوقتي. The change in Y resulting from the change in G and the equal change in T are exactly the same size as the initial change in G or T. يبقى ال balanced budget multiplier equal 1. يعني ايه 1؟ يعني increase in Y in this case هيبقى exactly the same as the increase in G or T. يبقى ال balanced budget multiplier equal 1. اتفقنا equal 1. يبقى لو اتفقنا ان انا ازود G and T by $50, Y in the economy equilibrium income will increase by the same amount. اللي هي احنا قلنا ايه؟ 50. Balanced budget multiplier effect. If government needs to increase the level of equilibrium output from $900 to $1,100، يعني برضو ب200، عايزة تزود الانكم ب200. What if government spending and taxes are increased by the same amount? This is what if the government decides to pay for its extra spending by increasing taxes by the same amount. The government budget deficit would not change because delta G equal delta T. What is the balanced budget multiplier effect on the equilibrium? خد بالك اللي هحسبه طريقة الحساب اللي جاية دي مطولة شوية عشان تفهم، لكن بعد كده ده هيبقى أسهل مالتبلاير في الإيه، في الحساب. هيبقى it's very easy وسهل قوي إن أنت تعرفه. إحنا اتفقنا إن أنا هزود G وهزود T. Let's assume that we increase G by $200, increase T by $200. تعالوا نشوف الإفكت إيه على Y. An increase in G by $200
will increase y by delta g times the value of multiplier اللي احنا حسبنا قبل كده كان 4. يبقى 200 times 4 equal $800. يبقى an increase in g by $200 will increase y by $800. An increase in t by $200 will decrease y by delta t times tax multiplier اللي هو negative 3. يبقى 200 times negative 3 يبقى negative 600. يعني ايه negative تاني؟ يبقى y will decrease by 600. So y will increase by 800 when we increase g by 200 and then decrease by 600 when we increase t by 200. يبقى ال overall effect بقى y هتزيد ب 800 وهتقل ب 600. يبقى y increase by 200. يبقى بص بقى كده الفاينل effect. If g increases by $200 and t increases by $200 simultaneously يعني at the same time by the same amount زي ما احنا شايفين, so y will increase by $200. ده معنى ان ال balanced budget multiplier equal 1. So equilibrium income will increase by the same amount as the increase in pass G and T. Okay, this means that the balanced budget multiplier equal 100. Okay, يبقى انا عملت ده كله, انت مش تعمل كده وانت بتحل, انا بس بقنعك ان ال balanced budget multiplier equal 1. وما انت تعمل ايه؟ لا, it's very easy. If G and T increases by $100, so Y will increase by $100. معايا؟ خلاص؟ So Y will change by the same amount as the change in path G and T. وهناخد أسئلة عليها إن شاء الله. نفس الطريقة لو أنا عايزة أعملها schedually, let's assume that this is Y, the first column. second column T, زودت T كان 200, زودته لا كان 100, زودته by 200 بقى 300. حسبت ال disposable income Y minus T, 500 minus 300 200 and so on. حسبت ال consumption as a function of disposable income. planned investment ما اتغيرتش 100, G زادت ب 200 بقت 300. حسبنا ال aggregate expenditure C plus I plus G, وبعدين حسبنا ال unplanned inventory اللي هو Y minus aggregate expenditure, وحسبنا ال equilibrium will be at when Y equal aggregate expenditure اللي هو 1100. اوكي, يبقى انا عشان ازود Y ب 200 زودت T ب 200 وزودت G ب 200 as you said. Okay, just to remind you, government spending multiplier can equal 1 over marginal propensity to save. يبقى change of Y equal change of G times 1 over marginal propensity to save. tax multiplier لا, قيمتها كانت اقل اللي هي negative marginal propensity to consume over marginal propensity to save. عشان احسب الدلتا Y, delta T times tax multiplier. Balanced budget multiplier its value equal 1. So delta Y equal delta G. اشمعنى دلتا G مش دلتا T؟ هي equal دلتا T. انا بس عامل لك واحده بس عشان ما تغلطش وتجمع الدلتا G والدلتا T تبقى مشكله. هي واحده فيهم بس هي اللي بتساوي دلتا. طيب تعالى كده نشوف الاسئله تيجي ازاي على الجزء ده. طبعا الجزء ده مهم جدا والاسئله فيه عايزه بس تدريب, بس هي سهله. Answer the following. Marginal propensity to save equal 0.4. What is the government spending multiplier? ببساطه 1 over 0.4 يعني 2.5. طيب marginal propensity to consume equal 0.9. What is the government spending multiplier? 1 over 0.9 يبقى 10. طيب marginal propensity to consume equal 0.75. What is the tax multiplier? ما هو ال government spending multiplier هتبقى equal 4, يبقى tax multiplier negative 3.
marginal propensity to save equal 0.1. what is the tax multiplier؟ ما هو ال government spending multiplier هتبقى بتساوي 10، يبقى ال tax multiplier negative 9. انا بحسب الجي multiplier اسهل في الحساب، 1 over على طول marginal propensity to save، والتانية بطرح منها واحد in absolute value واحط النيجاتيف. سهلة؟ if the government spending multiplier is 6 what is the tax multiplier؟ negative 5. لسه في حد مش فاهم احنا بنعمل ايه؟ if tax multiplier is negative 2 what is the government spending multiplier؟ 3. okay. if government purchases and taxes are increased by $100 billion simultaneously what will the effect be on equilibrium output؟ equilibrium output will increase by $100 billion. شوفوا اسهل حاجه في الحل البالانس بادجت مالتبلاير، اسهل حاجه في الحل. بتحط الواي بالظبط نفس الزياده في ايه؟ في جي اند تي. طيب let's assume that marginal propensity to consume equal 0.75 if government increases spending by 100 units يعني دلتا جي equal 100 how much change in equilibrium income؟ ما انت عارف دلتا واي equal دلتا جي times multiplier. المالتبلاير هنا هتبقى ايه؟ 1 over 0.25 يعني هتبقى 4، يبقى دلتا واي equal 400. سهلة جت في الامتحان كده زي ما هي بالظبط. شفتوا سهلة ازاي؟ if the government decreases taxes by $50 يعني دلتا تي equal نيجاتيف 50. ليه نيجاتيف؟ عشان قللت التاكسز. اوكي how much change in equilibrium income؟ بسيطة دلتا واي equal نيجاتيف 50 times tax multiplier اللي هي كام؟ نيجاتيف 3. عرفت منين؟ احسبها marginal propensity to consume على marginal propensity to save، او احنا حسبنا قبل كده الجي multiplier اللي هي كانت 4 يبقى التي multiplier نيجاتيف 3. اوكي يبقى نيجاتيف 3 times نيجاتيف 50 يبقى على طول ايه؟ بوزيتيف 150. يبقى income will increase by $150. if the government increases past spending and taxes by $500 على طول تفهم دي مين؟ balanced budget multiplier. what is the effect of that on equilibrium income؟ على طول هيزيد by $500. اسهل حاجه في الحساب شوف الرقم ونحطه هو اسهل حاجه في الحساب. ليه؟ علشان البالانس budget multiplier equal 1 so y will increase as the same increase in G or T. طيب بيتيني بيقول لك consider دي كانت السنه اللي فاتت في اقتصاد وعلوم سياسيه. consider the following information for a closed economy with government. C equal 100 plus 0.7 disposable income. investment equal 1000 government spending 200 taxes 100. أول حاجة drive the aggregate expenditure function and calculate the equilibrium level of income y. لما أقول لك drive لما أقول لك drive يعني مش عايز رقم. لما أقول لك drive يبقى عايز function يعني it's function of y يعني عايز معادلة عايزها كدالة في y معايا. طيب يبقى على طول بكتب ال aggregate expenditure equal C plus I plus G. اوكي طيب C عبارة عن ايه؟ 100 plus 0.70 هنشيل ال disposable income ونحط بدلها y minus T. خلاص T اللي هي 100 واكمل بقى منساش بقى الباقي بلس investment اللي هي 1000 بلس G اللي هي 200. يبقى انا عندي كام autonomous؟ 1200 100 up to now يبقى 1300 بلس 0.7y minus 70. يبقى هشيل من ال 1300 ال 70 هيبقى 1230 بلس 0.7y. طبعا ال 0.7
دي هو المارجنال propensity to consume. we said before the slope of aggregate expenditure is the same as the slope of consumption function اللي هو مين؟ المارجنال propensity to consume. الاوتونوموس بارت ده هو الايه اللي مختلف في ايه؟ قيمة الانفستمنت بلس جي الجفرمنت سبيندنج. تمام؟ طيب عايزك بقى تحسب الايه الايكوليبريم. ادي ايكوليبريم y equal aggregate expenditure، يبقى هشيل aggregate expenditure وهحط y، يبقى y equal 1230 plus 0.7 y. هودي ال 0.7 y الناحية التانية هيبقى 0.30 y equal 1230 يبقى y equilibrium income equal 4100. طيب تاني سؤال، تاني مطلوب عايز write down the consumption equation and calculate its level at equilibrium level of income. عايزك تحسب ال consumption equation. consumption هو مديهالي as a function of disposable income، انا هجيبها as a function of national income. ليه محتاجه اجيبها as a function of national income؟ عشان الايكوليبريم يا جماعه، الايكوليبريم aggregate expenditure equal y equal national income مش disposable income معايا. عشان كده انا بحول الواي لايه؟ as a function of national income عشان اعرف ايه احطها في الاجريجيت اكسبندتشر واجيب الايكوليبريم. وعشان اعرف ارسمها خدوا بالكم الرسمه برضو بتتكلم عن relationship between aggregate expenditure و y as a national income معايا. افكركم تاني disposable income divided into consumption and saving. لو بتكلم عن national income it's consumption and saving and taxes. محدش ينسى الايه الكلام ده ابدا. consumption 100 plus 0.75 هشيل ال disposable income واحط y minus t اللي هي 100. افك الكلام ده هيبقى c equal 30 plus 0.7 y. يبقى دي consumption as a function of national income اللي هو مديها لنا في التمرين. دي consumption as a function of disposable income. fortunately ال marginal propensity to consume او ال slope دايما هو is the same. اللي بيفرق معايا في الايه في الاوتونوموس part، ودايما ال consumption as a function of national income الاوتونوموس part بيبقى اصغر. اوكي احسب بقى level of consumption. بيقول لك drive consumption equation او consumption function يبقى عايزها as a function of y، لكن يقول لك ايه calculate its level يبقى عايز رقم واحد its level at equilibrium level of income. يبقى بشيل كلمة y واحط الايه equilibrium level of income اللي لسه حاسباه اللي هو 4100. هيطلع لي consumption equal 2900 at equilibrium. بعد كده بيقول لي write down the saving equation and calculate its level at equilibrium. saving equation but we derive it from a consumption function as a function of disposable income. يعني ايه saving؟ look at the consumption function. بص لي معايا كده، بص معايا ال consumption function اهي consumption function as a function of disposable income اهو. we derive saving function from it. it's negative 100 plus 1 minus 0.7 يعني 0.3 yd. بشيل yd واحط y minus t. it's negative 100 plus 0.3 3 في y minus 0.3 في t. خلاص يبقى negative 100 plus الكلام ده على طول هيبقى saving equal negative 130 plus 0.30 y. اوكي تمام. طيب بص معايا كده دلوقتي saving and consumption autonomous part no longer the same when we talk about consumption and saving as a function of national income. اوعى اتلخبط. امال امتى الاوتونوموس بيبقى هو with a negative sign؟ لو بتكلم عن
saving and consumption as a function of disposable income. خلاص. لو عايزه اجيب دلوقتي level of saving at equilibrium هيطلع اعوض عن ال y ب 4100. طيب بص لي كده، consumption 2900 saving 1100. تعالوا نجمعهم كده 4000. الله ده مش y، لسه فاضل 100. ايه ال 100 دي؟ t معايا، دي t. يبقى don't forget as a function of national income y اللي هي دي بتساوي ايه؟ consumption plus saving plus taxes. يبقى 2900 plus 1100 plus 100 ده اللي هيديني national income اللي هي 4100. اوكي، تعالوا نرسم بقى الكلام ده. انا كاتبه بس الايه الجافت اللي عندي عشان الموضوع يبقى اسهل. t consumption function as a function of y، لازم كله function of y. Investment is autonomous 1000, G autonomous 200, aggregate expenditure which we derived it اللي احنا جبناها في السلايد اللي فات 1230 plus 0.7y. يلا نرسم. ده الاجريجيت expenditure y. اول حاجه برسمها ال consumption 30، يبقى this part autonomous part 30 is 45 degree line. ايه ده؟ aggregate expenditure function. This is the aggregate expenditure function 1230. الفرق بين ال 30 وال 1230 ده عبارة عن ايه؟ G plus I. الاوتونومس بارت هو اللي هو ال 30 autonomous part of consumption. الفرق 1200 اللي هو ال investment 1200 G. ده الفرق بينهم. اوكي. But the slope of aggregate expenditure is the same as the slope of consumption function اللي هو مين؟ 0.7 اللي هو ال marginal propensity to consume. اوكي. وطبعا هنا ال equilibrium income هيساوي 4100 زي ما احنا حسبناه في السلايد اللي فاتت. اوكي. بعد كده عايز ايه؟ now let's assume that investment rose by 50 units. Find the new value of equilibrium income. ايه ده؟ ده investment multiplier. اوكي. investment multiplier 1 over marginal propensity to consume. معايا؟ يعني كام؟ 1 over 0.3 sorry 1 over marginal propensity to save. اوكي، اللي هو 3.333. يبقى دلتا y equal the value of multiplier times دلتا I. هو مديني دلتا I اللي هي 50 وانا حسبت الفاليو في multiplier اللي هي 3.33. يبقى دلتا y will equal 166.65. ده ايه ده؟ ده this is the increase in income because of increased investment by $50 or 50 units. لو انا عايزه اجيب بقى new level the new level of equilibrium هيبقى اجيب ال initial level of equilibrium اللي هو كان 4100 اللي حسبته في السلايد اللي فاتت plus the increase in income اللي هي 166.65 هيبقى 4266.65. لا عايزه ارسم الكلام ده. It's okay. ارسم الرسمه اللي فاتت الايكوليبريم consumption 45 degree line aggregate expenditure. Okay, this is the first equilibrium 4100. وبعدين ايه اللي حصل؟ investment increases by 50. investment is autonomous. هتعمل ايه؟ an increase in aggregate expenditure function upward by the value of the increase of investment. يعني ال aggregate expenditure function will shift upward by 50. فهتبتدي تبقى كام؟ 1280 هتزيد ب 50 shift upward by 50 with the same slope اللي هو ال marginal propensity to consume. شايفين دلوقتي the new equilibrium when aggregate expenditure the new aggregate expenditure
intersect the y line or 45 degree line. هيبقى انا عندي ايه another or a new level of equilibrium income اللي هو مين 4266. عرفتوا منين؟ حاسباه في السلايد اللي فاتت. سهله. ها لازم تركز في الرسم كويس. ليه؟ عشان انا اجيب لك رسم ان شاء الله في الام سي كيو وانت هتحل عليه، فانت تبقى فاهم كل جزء في الرسم. اهم حاجه انك تبقى فاهمها ما تتلخبطش. احنا عارفين ان الكونسامشن دي اللي انا هقدر اجيبها دلوقتي باي اي، يعني ممكن اجيبها دي، مش هجيب لك طبعا الايه، هقول لك مثلا انت حطها دي لازم تكون سي ايكوال 300 بلس المارجنال propensity to consume واي. يبقى انا على الرسم انا عارفه ان الكونسامشن is a function of national income، الاجريجيت expenditure is function of national income and so on. يبقى مش هجيب لك دي تقول لي ان الكونسامشن function of disposable income هنا، لا طبعا، لان دي احنا عارفين ان الهوريزونتال axis this is national income مش disposable income. تاخد بالك من الحاجات الصغيره دي علشان ايه؟ هي اللي بتسهل لك الحل. طيب نكمل. at equilibrium calculate the deficit or surplus in government budget. ايه رأيكم government عندها deficit or surplus؟ to know we have to compare between G and T. طبعا واضح ان G is more than T, so we have the government has deficit, budget deficit equal 100. G minus T, this is budget deficit equal 100. Calculate the effect of an increase in government expenditure or government spending by $30 million on the equilibrium level of income. يعني دلتا جي equal $30. طبعا ما حدش بقى يحط بقى، عشان بشوفها كده كتير الطلبه عمالين كاتبه $30 مليون. يعملوا لي 30 ويحطوا 6 صفار والدنيا تبوظ معاهم. لا حل عادي خالص، حتى لو نسيت تكتب مليون مديالك الدرجات. اوكي، يبقى ما تحاولش ان انت ايه تصعبها، عمري ما هصعبها عليك ماثيماتيكلي. اوكي، مش ده اللي انا بسأل فيه. دلتا جي ايكوال 30. جي مالتبلاير احسبه بسهوله 1 اوفر مارجنال propensity تو سيف، زي بالظبط انفستمنت مالتبلاير، مفيش فرق زي ما اتفقنا. يبقى 1 اوفر 0.3 يعني 3.333. دلتا واي ايكوال جي مالتبلاير تايمز تشينج اوف جي، يبقى قيمة المالتبلاير تايمز 30 اللي هي الزيادة في الجي، ده هيبقى تقريبا $100 مليون. خلاص، يبقى so the new level of income. دلوقتي خد بالك ركز، ده لو بتكلم على ال change of income، the increase of income، الانكم زاد ب100، لكن النيو ليفل عشان لما اسألك في فرق لما انا اقول لك the increase of y بكام، ولما اقول لك so the new level of equilibrium بكام. new level of equilibrium محتاج ان انت تجمع الايه الانيشال level of equilibrium اللي هو 4100 على الايه النيو increase اللي هو 100، يبقى 4200. اوكي، لو رسمت الكلام ده نفس الكلام زي الانفستمنت، مفيش فرق. اول حاجه ده الكونسامشن الانكم لاين اور 45 degree لاين. الاجريجيت اكسبندتشر ده الايكوليبريم الاصلي اللي هو 4100. دلوقتي اللي هيحصل G increases by $50 million، يبقى الاجريجيت اكسبندتشر function will shift upward by 50، تبقى 1280 سوري and 60 او سوري دلتا جي بقى ب 30 مش 50. معلش هنعدل دي مش 50 دي 30. اوكي، new level of equilibrium 4200. سهلة، عدل بس دلتا جي كانت ب 30 مش ب 50. اوكي عشان ما تتلخبطش، يبقى دي $30 increase in G will increase Y by 100. اوكي، نكمل. if
the government decided to reduce tax by $30 أو $30 مليون بقى, measure the impact of this policy on equilibrium income. ببساطة دلتا y دلتا t equal 30. احسب على طول التاكس مالتبلاير. تاكس مالتبلاير بكام؟ ها ما هو الجي مالتبلاير 3.33 يبقى تاكس مالتبلاير نيجاتيف 2.333. مظبوط من غير ما احسبها طبعا. يا اما تحسبها كده يا اما ان انت على طول تقلل 1 عن الجي مالتبلاير ودي اسهل لك في الحساب. يبقى دلتا واي هتبقى ايكوال تي مالتبلاير اللي هي دي نيجاتيف 2.333 تايمز ايه نيجاتيف 30 اللي هو decrease in taxes هيبقى positive 69.99 او 70 تقريبا $70. يبقى Y will increase equilibrium income will increase by $70. يبقى new level of income 4,100 plus $70 يبقى 4,170. This is the new level of equilibrium. Okay. طيب let's assume that an increase in equilibrium income by $200 is required to reduce the level of unemployment in the country. Determine the required government fiscal policy to do so without بصوا الحتة دي without affecting its budget deficit. فهمتوا ايه من الجملة دي؟ without affecting its budget deficit. يبقى هتزود عايزة تزود y بفيزيكال بوليسي من غير ما تعمل اي increase in budget deficit. يبقى على طول البالانس budget multiplier it has to the government has to increase G and T simultaneously by $200. هتزودهم الاتنين مع بعض في نفس الوقت بايه؟ ب $200. اوكي. If the equilibrium level of GDP is to be increased by $1,000 above the initial equilibrium level, okay, by how much the government spending should be changed to achieve this objective, and by how much the income tax should be changed to achieve this objective. هنا بس قلب لك الموضوع شوية، جايب لك التشينج اوف واي وعايزك تجيب التشينج اوف جي او التشينج اوف تي. سهلة جدا، نفس الايكويشن بالظبط بستخدمها، وبستخدم the value of g multiplier and t multiplier، بس ايه بجيب g وبجيب t according to the value of y. اوكي. وده true or false بسيطة جدا. بيقول لك if marginal propensity to consume equal 0.9 tax multiplier is actually greater than the government spending multiplier. عمر ال tax multiplier ما تبقى أكبر من ال G multiplier أبدا. خلاص it's false. Government spending multiplier is always more than T multiplier. okay. هنا ال government spending multiplier هيبقى 10 1 over 0.1، التاني هيبقى negative 9. If the marginal propensity to consume is was low in 2001 was low, as some people believed this would increase the value of multiplier. ايه رأيكم؟ طبعا false. احنا عارفين ان ال value of multiplier related positively with the marginal propensity to consume and negatively with the marginal propensity to save. معايا دايما كل ما marginal propensity to consume increases the value of multiplier will increase. Marginal propensity to save increases, the value of multiplier will decrease, and so on. Government spending and income taxes have the same effect on the level of equilibrium income. لا طبعا G increases income more than the decrease in T. ليه؟ Its direct effect. G has dollar for dollar effect on aggregate expenditure and on Y, but it has indirect effect on aggregate expenditure and Y through the effect of marginal propensity to consume. Okay.